ella fingió un embarazo para recuperar a su esposo, pero jamás imaginó que la verdad que estaba escondida en esa casa destruiría todo lo que creía. Una sombra apareció. Una voz la llamó por su nombre. Y cuando la figura salió a la luz, la historia dio un giro que nadie estaba preparado para enfrentar. Si crees que escuches todo, espera escuchar el final. Part 3. Ella fingió un embarazo para recuperar a su esposo, pero la novia de él estaba realmente embarazada. La casa estaba silenciosa. Un silencio tan tenso que parecía un hilo a punto de romperse. Mariana respiró hondo antes de tocar la puerta. Sus manos temblaban. El sudor frío le corría por la espalda. El olea a jasmine del jardín entraba por la ventana abierta. Un aroma suave. Pero ese aroma la hacía sentir aún más nerviosa. Escuchó pasos del otro lado. Pasos lentos. Pasos pesados. La puerta se abrió apenas. Solo una rendija. Luego un poco más. Y apareció él. Alejandro. Con la misma mirada cansada que lavaba desde su separación. Mariana sintió un nudo en la garganta. Quiso hablar. Pero la voz no le salía. El le pasaba en el pecho. Alejandro levantó una ceja. Esperando una explicación. Mariana abrió la boca. Intentó pronunciar su nombre. Pero en ese instant algo la interrumpió. Un sonido suave. Un susurro. Una voz femenina detrás de él. Amor, ¿quién es? Mariana sintió como el mundo se le derrumbaba bajo los pies. La puerta se abrió por completo. Y estaba ella. Lucía. Pálida. Con ojeras profundas. Pero con una mano apoyada en el vientre. Un viento que comenzaba a notarse. Mariana sintió un zumbido en los oídos. El pasillo se volvió estrecho. El aire se volvió denso. Su corazón golpeó tan fuerte que pensó que todos podían escucharlo. Lucía acarició su abdomen. Y sonrió con una mezcla de timidez y triunfo. Perdón, no sabía que alguien venía. El bebé me tiene cansada. Mariana sintió un escalofrío recorrer la columna. Sus piernas amenazaron con falla. Alejandro no dijo nada. Ni un gesto. Ni una palabra. Solo miraba. Miraba a Mariana como si ella fuera una intrusa en su propia historia. El olea a jasmine seguía pero ahora le resultaba insoportable. Demasiado dulce. Demasiado irónico. Mariana tragó saliva. Su lengua estaba amarga. Su piel ardía y se enfriaba al mismo tiempo. Quiso retroceder. Quiso escapar. Pero sus pies no respondían. Lucía dio un pequeño paso adelante. La casa se llenó con el sonido de ese paso. Un sonido mínimo. Pero para Mariana fue un golpe. Un golpe directo al pecho. Lucía volvió a hablar. ¿Necesitas algo? Mariana. La voz sonaba amable. Demasiado amable. Y ese tono amable le dolió más que cualquier insulto. El mundo a su alrededor giró un poco. Las paredes parecían moverse. El suelo vibraba bajo sus zapatos. Y en medio de ese vértigo. Mariana abrió por fin la boca. Pero la palabra que salió no fue la que planeaba. No fue la que había ensayado. Fue solo una palabra. Una palabra impulsiva. Una palabra cargada de miedo. Y cuando la pronunció, el rostro de Alejandro cambió por completo. El rostro de Alejandro cambió por completo. Sus ojos se abrieron apenas. Un brillo extraño apareció en ellos. Como si esa única palabra hubiera abierto una herida que él intentaba ocultar. Lucía miró a Alejandro confundida. Luego miró a Mariana. El ambiente se volvió más pesado.
El air parisha espeso. Difícil de respirar. Mariana sintió como su garganta se cerraba. Sus manos estaban heladas. Su pecho ardía. El silencio creció. Un silencio incómodo. Un silencio lleno de tensión. Alejandro dio un paso hacia adelante. Su sombra cubrió parte del pasillo. Mariana sintió que el corazón le golpeaba las costillas. El habló por fin. Su voz era baja. Demasiado baja. ¿Qué acabaste de decir? Mariana tragó saliva. Su boca estaba seca. Sus palabras se atoraban en la lengua. Pero no podía huir. No ahora. No después de todo lo que había provocado. Intento respirar. Una respiración corta. Torpe. Y repitió la palabra. Más despacio. Más clara. Más dolorosa. Lucía se llevó una mano al pecho. Su expresión cambió de manera inmediata. Sus cejas se arquearon. Sus labios se tensaron. Algo en ella se quebró. Alejandro respiró hondo. Un suspiro casi imperceptible. Pero Mariana lo escuchó. Sintió el sonido en la piel. Como una vibración que le atravesaba el cuerpo. El pasillo parecía más estrecho. Las paredes más altas. El olor a jazmín flotaba entre los tres. Un aroma suave que, en ese momento, parecía burlas de todos. Alejandro cerró los ojos un segundo. Solo un segundo. Pero para Mariana fue eterno. Lucía avanzó un paso lento. Cauteloso. Sus dedos seguían sobre su vientre. Protegiéndolo. Como si temiera que una palabra pudiera dañarlo. Miró fijamente a Mariana. Su mirada no era dulce ahora. Ni amable. Era una mirada firme. Una mirada que exigía respuestas. Mariana sintió un temblor en las piernas. El sudor frío bajó por su espalda. Su respiración se aceleró. Alejandro abrió los ojos. Los clavó en ella. Una mezcla de rabia. De sorpresa. De miedo. Mariana no entendía si él temía por ella. O temía por lo que estaba a punto de descubrir. Los labios de Lucía temblaron. Su voz salió baja. Tensa. ¿Estás segura de lo que acabaste de decir? Mariana. El silencio volvió a caer. Más pesado que antes. Más denso. Mariana sintió que el piso se movía bajo sus pies. El mundo giraba despacio. Pero daba vueltas. Muchas vueltas. Su pecho subía y bajaba con cada respiración irregular. Y dentro de ese torbellino. Mariana levantó la mirada. Y habló de nuevo. Cada palabra le quemó la boca. Cada sílaba pareció abrir otra grieta en el aire. Lucía retrocedió medio paso. Alejandro apretó la mandíbula. La tensión se hizo casi insoportable. El pasillo entero parecía contener la respiración. Y entonces. Un sonido rompió el silencio. Un sonido pequeño. Un sonido inesperado. Pero suficiente para hacer que los tres se quedaran rígidos. Mariana sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Lucía llevó una mano a su vientre de manera automática. Alejandro abrió la boca. Pero no logró decir nada. El sonido se repitió. Esta vez más claro. Más directo. Más inquietante. Y los tres entendieron algo al mismo tiempo. Algo que ninguno estaba preparado para enfrentar. El sonido se repitió otra vez. Un golpe suave. Un golpecito rítmico. Como un eco que viajaba desde el interior de la casa. Mariana sintió un escalofrío recorrer la espalda. Su respiración se detuvo un instante. Lucía abrió los ojos con sorpresa. Y Alejandro giró la cabeza hacia el pasillo que levaba a la sala.
El silencio se volvió más intenso. Una tensión pura. Casi eléctrica. Mariana tragó saliva. Su garganta dolía. Su cuerpo estaba rígido. El segundo golpe llegó. Más fuerte. Más claro. Un golpe seco contra la madera. Una mesa. Una puerta. Algo. Lucía respiró hondo. El aire entró temblando en sus pulmones. Escucharon eso. Su voz se quebró en la última sílaba. Alejandro asintió. Un gesto mínimo. Controla du. Pero su mandíbula estaba tensa. Muy tensa. Mariana sintió que su estómago se encogía. El sudor en sus manos se volvió frío. Demasiado frío. Un nuevo golpe sonó desde el interior. Más rápido esta vez. Más desesperado. Como si algo o alguien quisiera salir. Lucía retrocedió un paso. Protegió su vientre con ambas manos. Su respiración se aceleró. Alejandro levantó la mano para pedir silencio. Como si aún hubiera silencio para pedir. Su mirada se clavó en la oscuridad del pasillo. Mariana trató de enfocar la vista. Pero todo se veía distorsionado. Los bordes de las paredes parecían ondular. El eco de los golpes vibraba en su pecho. Cada sonido le golpeaba el corazón. Uno. Otro. Otro más. Más rápido. Más impatient. El ritmo se volvió irregular. Casi frenético. Mariana dio un paso atrás sin pensarlo. Su pierna tembló al tocar el suelo. Su respiración era un hilo quebrado. El olor a jazmín entró otra vez por la ventana. Pero esta vez no era dulce. Era pesado. Invasivo. Molesto. Alejandro avanzó un poco hacia el interior. Su sombra se alargó en el suelo. Lucía estiró un brazo para detenerlo. Sus dedos temblaron al tocar su camisa. No vayas solo. Su voz era apenas un murmullo. Mariana apenas podía pensar. Las palabras que había dicho antes seguían flotando en el aire. Como una amenaza. Como un secreto a punto de explotar. El golpe se escuchó otra vez. Más fuerte. Tan fuerte que los tres dieron un salto involuntario. Lucía levó la mano a su boca. Mariana sintió un vuelco en el estómago. Alejandro entrecerró los ojos. Hey alguien ahi. Su frase no fue un susurro. Tampoco fue un grito. Fue una certeza. Una certeza fría. Mariana sintió que el piso vibraba bajo ella. O quizá era su propio cuerpo temblando. El siguiente golpe no vino solo. Llegó acompañado de un sonido distinto. Un sonido que heló la sangre de los tres al instante. Un celoso. Pequeño. Quebrado. Humano. Lucía apretó con fuerza el brazo de Alejandro. Mariana sintió que las piernas casi no la sostenían. Un segundo celoso llenó la casa. Más claro. Más cercano. Más desesperado. Alejandro dio un paso hacia adelante. Mariana quiso decir algo. Advertirlo. Detenerlo. Pero en una sola palabra salió de su boca. El celoso volvió. Y esta vez. Traía un nombre. Un nombre que los tres conocen. Un nombre que ninguno esperaba escuchar desde la oscuridad. Y al escucharlo, Mariana sintió que el mundo entero se detenía. El nombre resonó en la oscuridad. Un murmullo tembloroso. Un susurro lleno de angustia. Un llamado que parecía arrastrar años de dolor. Mariana sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Sus dedos se crisparon contra el aire. Lucía abrió los labios con incredulidad. Alejandro dio un paso más hacia el pasillo. El suelo crujió bajo su peso. Un crujido lento. Profundo.
Così amenazzanti. El nombre volvió a escucharse. Más claro. Más definido. Más cercano. Alejandro Parpadeo. Como si su mente intentara rechazar lo que acababa de ver. Pero el sonido no desapareció. El celoso continuó. Un lento bajo. Roto. Un lento que se deslizaba por las paredes. Mariana sintió un golpe en el pecho. Un golpe interno. Violento. Como si su corazón se hubiese estrellado contra sus costillas. El aire se volvió más denso. Pesado. Difícil de respirar. Lucía apoyó una mano en la pared para no perder el equilibrio. Sus dedos marcaron la pintura. Temblaban sin control. Mariana quiso hablar. Quiso negar lo que escuchaba. Quiso borrar es nombre del aire. Pero su voz era un nudo sordo en la garganta. El celoso creció. Un lamento suave. Un lamento que llenaba la casa de un dolor antigua. Alejandro avanzó otro paso. Su sombra se tragó parte del pasillo. Lucía alzó la mano hacia él. Pero la bajó de inmediato. Como si algo invisible la hubiera detenido. Mariana inspiró air. Un air frío. Un air que le raspó la garganta. El nombre volvió a surgir. Susurrado. Desesperado. Casi una súplica. Y esta vez. Venía acompañado de algo más. Un golpe sobre la madera. Un arrastre. Un roce áspero. Como unas arrastrandos desde dentro de una habitación cerrada. El sonido le arraizó la piel a los tres. Alejandro apretó los dientes. Esto no puede ser. Lucía sacudió la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo conozco esa voz. Su frase salió temblando. Mariana sintió que el mundo giraba a un lado. Luego al otro. La imagen del pasillo se volvió borrosa. El nombre volvió a pronunciarse. Más fuerte. Más desesperado. Más urgent. Una súplica clara. Un llamado directo. Un llamado que atravesó a Mariana como una joya afilada. La casa se quedó en silencio un instant. Un segundo. Dos. Un silencio absoluto. Vacío. Tenso. Y de pronto. Un portazo retumbó desde el fondo. Seco. Violento. Tan fuerte que las paredes vibraron. Lucía gritó. Alejandro retrocedió un paso. Mariana casi perdió el equilibrio. El sonido resonó por toda la casa. Un eco que subía por las escaleras. Que bajaba por las paredes. Que golpeaba el aire como un latido oscuro. Y entonces. Una sombra se movió al final del pasillo. Una figura. Inmóvil. Quietamente quieta. Demasiado quieta. Alejandro entrecerró los ojos. Sus pupilas se dilataron. Lucía contuvo el aliento. Mariana sintió un temblor involuntario en todo el cuerpo. La figura dio un paso adelante. Un paso lento. Un paso arrastrado. El piso crujió bajo su peso. Y cuando avanzó un poco más. La luz tenue alcanzó la mitad de su rostro. Y los tres reconocieron algo imposible. Algo que no debía estar ahí. Algo que ninguno estaba preparado para ver. La luz tenue reveló por fin el rostro completo. Un rostro cansado. Un rostro marcado por el llanto. Pero un rostro real. Un rostro humano. No una sombra. No un fantasma. Era Daniela. La hermana menor de Alejandro. Desaparecida desde hace meses. Perdida entre rumores. Buscada en silencio. Nombrada solo en susurros. Lucía levó las manos al rostro. Mariana sintió un vacío abrirse en el pecho. Alejandro quedó inmóvil. Pálido.
paralizado. Daniela dio un paso más. Sus rodillas temblaban. Sus ojos estaban rojos. Su voz salió casi rota. Yo vine porque no podía callar. Alejandro avanzó hacia ella. La tomo de los hombros. Su respiración era un torbellino. ¿Dónde estabas? Daniela, ¿qué pasó contigo? Ella cerró los ojos un momento. Como si las palabras le dolieran. Como si el recuerdo la quemara por dentro. Luego miró a los tres. Directo. Sin titubeos. Fue con quien mi prometio protegerme. Pero todo fue una mentira. Mariana sintió otro golpe en el pecho. Lucía apretó más su vientre. Su respiración se volvió inestable. Daniela tragó saliva. Tomó fuerza. Y lo dijo. Y la razón por la cual me quería cerca, era para usarme contra ti, Alejandro. El retrocedió un paso. Atenito. Contra mí, ¿por qué? Daniela bajó la mirada. Sus dedos se entrelazaron con nerviosismo. Por Mariana. El silencio quedó sobre los tres. Un silencio duró. Un silencio que dolía. Alejandro se volvió hacia su ex esposa. Lucía también. Daniela continuó. Aquella persona crea que Mariana ocultaba algo. Algo relacionado contigo. Y quería manipular a todos nosotros para descubrirlo. Mariana sintió el peso de todas sus decisiones caer sobre ella. Su mentira. Su desesperación. Su falso embarazo. Lucía respiró hondo. Dolida. Confundida. Alejandro frotó su rostro con frustración. Pero esta vez, no había ira en sus ojos. Solo cansancio. Daniela dio un último paso hacia adelante. Su voz se calmó. Estoy aquí, porque no deseo que ninguno siga viviendo en mentiras. Sus palabras se quedaron suspendidas en el aire. Pasadas. Definitivas. Lucía bajó la mano de su vientre. Su expresión cambió. No había rencor. Solo claridad. Alejandro desvió la mirada hacia la ventana. El olor a jasmine entró con un viento suave. Un air nuevo. Limpio. Mariana dio un paso atrás. Su respiración era tranquila por primera vez. Dolorosa. Pero tranquila. Ella entendió que el final no era un castigo. Era una consecuencia. Y también una oportunidad. Miró a Alejandro. Él la miró de vuelta. Sin reproches. Sin promesas. Solo verdad. Mariana asintió. Lo siento. Sus palabras fueron sinceras. Limpias. Alejandro respondió con un leve gesto. Un gesto pequeño. Pero suficiente. Lucía tomó aire. Se llevó una mano al vientre. Y habló con firmeza. Ahora, todos debemos seguir adelante. Daniela cerró los ojos. Aliviada. Por primera vez en mucho tiempo. La tarde comenzó a oscurecer. Las sombras se alargaron. La casa permaneció en silencio. Un silencio diferente. Un silencio de calma. De cierre. De descanso. Mariana salió por la puerta principal. El viento le movió el cabello. El aroma del jazmín la acompañó hasta la calle. Y mientras caminaba, sintió algo nuevo dentro de sí. Un inicio. Un final. Un aprendizaje. YACI. Su historia con Alejandro terminó. No con gritos. No con caos. Sino con verdad. Y con espacio para que cada uno pudiera empezar de nuevo.